staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. আছে আমার আইডি লগইন করে নাই দেন তাহলে Let's have some touch. ফাইভ ম্যান খেলবার পারলে ফাইভ ম্যান পুশ দিলে পরে তার সে এটা নাই ফাইভ ম্যান তো নাই রে, ফাইভ ম্যান থাকলে থাকে তো হে ও ব্যবস্থাই করতাম। ফাইভ ম্যান পুশ দিলে কত আগে গেতাম আমরা, এরা ফাইভ ম্যান পুশ দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। ও আসি তো খেলা স্টাম্প পেজ লাগে খেলা না পরীক্ষার দিন আছে না তাতে আয় কি খাও ये खान ढूंढने तो आता है बोला ए शोए भाई जैसा खरा वो क्या होगा बोल জান माइक तो ती माइक অন করার কই দে না থাকলে না কিছু করার না আমি কারণ আমি তো বলা হব না তোর ভাই করে তোর বাইরে কর না একটু 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 শেয়ার মেয়ার দিতে Your team is banning. Please ban a hero. সেভার ব্যান্ড সেভার Your team is picking. মেজ আপ দিতে হবে Only love and The night enemy is picking. are everlasting. I am more than a weapon. Come on, let's Your roll! team is picking. All shall succumb to my power. Muscle of iron, The bones of enemy is steel. picking.
Lakuma. मुझे हिरोइन का सीन है मार तो दम दर्द होगा This No land is our time to homeland, chit-chat. and Your it will team soon is be your picking. burial ground. नहीं उड़ा के ইচ্ছা না It is better to be feared than I've been loved, waiting for The too enemy long. if you cannot both. हमारे में मार 30 को मैं कैसे लगा 30 में कैसे लगा I am Sancho. vengeance incarnate. অঙ্গর যত কিছু সবই নাই মানে বাংলাদেশের বাবা শোয়েবের নাম দেখা যায় রাকুল হকুক সৌরভ कर दिया पार बे 5 seconds Benim till için the de vallahi enemy tamam. reaches the battle. Welcome to Mobile Legends. All troops deployed. कोई भाई भी करने नहीं है बेन जिसने वाला को ना দিলে बेन जिसने वाला को ना ইন্ডিয়ান্স Destruction is the start of my role. By accident or by design, there is no difference. সবগুলো কিন্তু আসতেছে Play my role. Have some fun in this boring world. তাহলে সব See what's beneath these bandages. ট্যাংরে কেটে ট্যাংরে मोलो কে ना मोलो ना क्या ট্যাঙ্কে গেল ना मारती टैंक रे ট্যাংরে তো বললো না Shall be the end of you. I am an immortal. बैक करें भाई बैक करें भाई By accident or by design,
There is no difference. Destruction is the start. Accept your এই রিপন মার্শাল গ্যাং দে লাগবে চলেন May my rule add some fun to this boring world. তো রেড উঠছো রেড খায় এটা খায় No one can stop me. খারা ও তো ভাই খারা Immortal. ফেসে দেখ সব দেখ অনেক Let's see what's beneath these bandages. গেল By accident or by design, there is no difference. I am an immortal. বাইরে আয় দিকে আমার দিকে টাটা লাও Let's see what's beneath this. ও রিপন টাইটেল ও স্প্রিন্ট মেরে দৌড় দিছে আগে শুরু করিস না End of you. বাদ যা Destruction. গেম করাই করতে May my rule have some fun. ঢুকেন বসে এ রে শালা লাভ রে মাছ জানবে আরে কোন লেনে করলেন তো এটাই মামা এটা পুষ দিয়ে দেয় There is no difference. Destruction is the আই দিয়ে start of লেন কাট করে আমার ভয়েস ঢুকেন ভাই আমার আলটি রেডি আছে no one can stop me. আমি যাচ্ছি পাবে ভাই What's beneath this bandage? I am মেজর I shall be the end of you. আমার Wait. ঢুকেন Have some fun in this boring world. Mega kill. বসে Let's see what's beneath these bandages. Accept your demise. No one can stop me. এই টাটা লাগা By accident
accidental or by design. David, There is no difference. Sure, hard. Gather up the turtle. Destruction is the start of my role. An ally has slain the turtle. আমি এখান মধ্যে একবার মরিনি জানোস কোনো কাম না আমার Launch attack. I shall be the end of you. ঢুকেন মার মিস্টার দিকে Your team destroyed a turret. May my rule had some মেসটা fun. থাকলে কিন্তু সব মত মেসটা একলা খেলতে গাড়ি থামা I am an immortal. তো ভাই আমার লক্ষ্য দিন ভাই হাইডেন না করে Shall be the end of you. Turret has been destroyed. নিশা An ally has slain the boar. By design. গাড়ি থামা Watch out for flanking. গাড়ি তো থামাইছে ঠিকই গাড়ি কি মেজ দিল না ইয়ে বিল লাভ দেন কেন আমার মার মার্কস ফ্রেন্ড আছে মার্কস ফ্রেন্ড রিপোর্ট মেসটা আমার বুঝছস মেসটা বেশি প্যারা দিতেছে দেখতাছি না তো কোন লাভ নাই ওই যে বানালাম ওই যে একলা এদিকে সবই দিকে আবার খাওয়া বললাম না মেসটা দেবে প্যারা দিতে হচ্ছে আমারই রেলে যাইতে দিল না বুঝছস বাজার মেয়েদের স্টার নিয়ে খারাই গেছি
ঢুকেন ভাই ঢুকেন না লাইট নাই ব্যাক কর লাইট নাই এর মনে যাবো না, তার 30 সেকেন্ড বাকি। লাভ করে খেয়াল আছে ওর ফিজিক্যাল বোট সাইড ওকে মিস করে দিচ্ছি ঢুকেন প্লিজ এই রাখ থামা Can stop me. বেকার আর পেটের লর্ড সবে দিয়ে Gather up the Lord. সামনে থাকেন বললেন না ন্যাচারাল লাগে bravo, you know. Calma. আমার সবগুলো কিছু ক্র্যাশ ম্যাচ করতে রে বলো Your team destroyed a turret. बहुत काम है तो रेंज स्पीड चलो Team destroyed a turret. তুই কুচি কবে হারাতে Shoaib, আরে কিনছে Shoaib, আরে কিনছে Shoaib. Killing spree. ঢুকতেছি Shoaib, আরে কিনছে Double kill. बाबा Victory. যাক অ্যাটলাস রিবন একটা দিচ্ছি কে ভাই ওনাকে সুইচ করছি আইটেম কয়বার জানেন बाबा তিনবার ওই সুইচ করে শিখ পালা কাইরি যাবি কেটাইরে Shoaib তো আমার কথা শুনতেছে না আমি জানি উইন্টার ট্রানজেন্ট আসছিল না উইন্টার ট্রানজেন্ট কিনছি ওইটা শেষ হওয়ার পরে লগে লগে আবার ইমর্টালিটি কিনছি ইমর্টালিটি শেষ হওয়ার পর লগে লগে আবার কিনছি ওই যে একটা কি জানি আছে না ওই রোজ গোল্ড तो गुड তো ভাই কইতাছে যে লাফাফি হরো মেরে যাওয়া দে কোনো ভিউজ নাই তাই দেখি একটা তো ভিউজ হবে এই তো ইব্রাহিম কি করে ইউজ না হয় রিবন তো ইব্রাহিম কি করে কিছু না কোন একটু শেয়ার মে দিতে কিছু না গেম নিয়ে গেম খেলা
গেম খেলে। পঁচিশ মিনিট হয়েছে। খেলা রে এটা আমাদের না হয় একটা সিম মোর আমাকে আঙ্গেল করে ঘুষণ দিয়ে বুঝো। Please ban a hero. ঘোষণা আমার আছে দুনিয়া মিনিয়াক অবস্থা আমার 20 কিল 0 ডেথ মিনিয়াক র্যাঙ্ক না ইয়েতে ক্লাসিকে ক্লাসিকা খেলি তো দেওয়া যায় না আপনার কি রে হাইপার কর ডাবা ইয়াস এ শোয়েব Your team তুই মেজ গেছস? আচ্ছা এক্সপিরিয়েন্স আর নাই না দে রিফন র্যাঙ্কের মধ্যে ইয়ে করিস না থাক। Your team is picking. Sniper ready. Give me a The target. enemy is picking. মেলা দিন পর ঢুকছে বলে তাহলে পরে পারো জাঙ্গেল করেন দে দে বললে মানে আশা না আশা নিরাশ করিস না। It's my way or the highway. আমি এমন Pick কে a করবো hero. Little acorns grow. নিবো গাটো বুঝছস নিবো হলো The গাটো enemy is picking. হ্যাঁ গাটো ব্রো না Come on! এ নীল You can see. জনসন নিয়ে মেশে কুল পাইতেছেন না বুঝছস। দেখছেন আমার মিনিয়াক দেখছেন কিন্তু এই ম্যাচটা হারছি কেটে দিতেছিলাম ম্যাচ লাস্টের দিকে সরি সরি Already. সরি টু সে না তাও হারছি লাস্টে ওটা মারা কি শোয়েবের কথাবার্তা নাকি জুলিয়ান তো Your এটা নাম team জানি is কি? picking. 3,000 worlds. And আরে not a ওর নাম single জুলিয়ান worthy foe. এই শোয়েবের ইয়ে লুইতে কত কি নিব লুইতে কত ও শিওর লই তো মারা খাবো লই নেন ভাই লই নিবার হইতাছে I'm bound by হ্যাঁ এই তো nothing রি in family or destiny. লই নেন ভাই লই আল্লাহ The enemy এটা কি is নিল? picking. কি দা আমি কইলাম লই নিবার নিগা আমার নাইক নিয়ে যায় না তো ও কি করে খাও কে তুই Demons, I shall be your eternal nightmare. যে আপনার কি কিছু হারাই গেছে? আমার কিছু হারাইছে নাকি? জানাটা দে। রিপন শোধাস না গে রেডি ওয়ান শোধে রেডি 1 2 3 শোধে মে কি? তাহলে এ ম্যাচ আমার 12টা খেলা 12 ম্যাচ শুধু আমি এ মান নাই ম্যাচ শুধু 12টা আলফা দিয়া বেচারা মার্টিসকে ধুয়ে একটু একবার কি বলছ ওরা Welcome to Mobile Legends. না ওরা কিছু না 5 seconds till the enemy reaches the battle. লুকা Smash them. মার্টিসকে ধুয়ে দিব যদি কেউ না আসে আর কি
ওদের ট্যাঙ্কি নিছে ট্যাঙ্কি নিছে এক্সিকিউট শালা ভাই এক্সিকিউট তো প্লেয়ার বুঝা বেচারা মাটি আরে The abyss may corrode our land, but not our ire with. Green leaves may fade, ওগো মার্কস 25 লাইন নিয়ে যাবে is ever green. পরে মারে An enemy has been slain. সাকতরা তো হাইবে মাইলে প্লট খা Been slain. মার্কস 50 Enemy has একটু লেগে আলটিটা শুরু করতে হবে একটা মোরার এক্সট্রিম পুরালটি দিচ্ছে আমার তাহলে মাটি মেরে যায় পিটা পিলট হ্যাঁ নাকি থাকো Green leaves may fade, but wisdom is ever মার্সম্যান মার্কস লেন আমি ইয়ে করে দিয়েছি যে ক্লিয়ার করে দিয়েছি মার্কস থাকবো কিভাবে ভাই টাটেল দিকে নিব না টাটেল নিব না বুঝতে পারছি টাটেল নেন নাকি টাটেল না নিলে আমি কি করবো তো an enemy has been slain. দেখ প্লেয়ার ভালো আছে Attack the turtle. রিভান ক্লিয়ার করে দিয়ে এদিকে এদিকে নাই তো ভাই তাড়াতাড়ি করা লাগবে ম্যাচ তাড়াতাড়ি শেষ দেওয়া হবে অগো মাটি সিলেক্টিং জোন ধরেন 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 আইলো আইলো সামনে 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 এ কোনো লাভ নাই রে 5 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড মেরে আসুন আসো কেউ মার আমি একলা সর 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 না মরবো মরবো আইনা যে সব কিছু মেরে দিমু হবে না লোস্টি সব সব লোস্টি ভাই এদিকে 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 আই না 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 উল্টা চালু কাটা হরে নরে 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 আউলটা the abyss may corrode আলার মাটি সে পলাই গেল জনসন স্টাম করছল তো যখন তোর দিকে আসবো আও কাও এরা না পারবো না আইলার না Ally has been slain. সে বালতি দে সে বালতি দে An enemy has been slain. শাবাশ তুই যাও An enemy has been slain. ওগো তাহলে কাটু মুছে দিব হরেন 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 ওরে বাপ সোয়েব তুই কি করলি Killing spree. মার্কস আন্ডা পুরো খালি কাম করতেছে মার্কসম্যান মেজর গোল খায় মেজ মার্কসম্যানের গোল কত সুন্দর Killing spree.
রিপন তো মরার কথা, রিপন মরলি না কেন? দুইটা মিনিট আমার লগে ফাইট দিতেছে। আমার লুইস দিকে মার্টি সাবার আইছে বুঝছেন, আমার আলটি প্লে করে ফেরত তো ধরেন না বিয়ে দিচ্ছে একবার। এবার শোয়েব মরছে, এবার শোয়েব মরছে। শোয়েব, ইউ আর ডেড। এই আমার কিল এটা দিস, কিল এটা দিস, আমার কিল এটা দিস। নেন 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 নেন। কি বলছি লাভ হইল না। ও ম্যান একলা একলা কমে নিতেছে, ওই যে ম্যানিক পেয়ে দিছে। না ম্যানিয়াক যদি ওই তো আমরা দিতাম না, ম্যানিয়াকের টপ তোরে আমি সেভে দিছি, তুই আর ম্যানিক দিবি না। এটা তো কোনো কাতারে করে না তো। লট খায় তাড়ো খাই দিলাম না। খা মাই খামা আমি, তুই তো দেখো লাভ কি। এই আলফা আলফার কিছু জব করতে কিন্তু শোয়েব মাই খাবে। ধরেন 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 এটা মিলেন কে আহেন 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 ফাইট দিম আহেন। মরেন না মরবেন না ধরেন। ঢুকেন ঢুকেন 6 সেকেন্ড ঢুকেন ভাই ঢুকেন। 3 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড। এল্লা আমার পাওয়ার না পুরোটা কেন মেরে দিল। পিক ব্রো আমার তো খাই দিছে। Dia lah. বাপরে কি স্পিড জনসনের। আপনার থাকেন আমি লেনটা পুশ দিই। রাফের বাচ্চা ম্যাচ জিতবো না, এটা শিওর থাকতো। যত ঘুরাঘুরি করুক যা আমাদের তা করুক, ম্যাচ জিতবো না। ম্যাচ জিতে ইম্পর্টেন্ট। ধর খবরে 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 সাবাস। এই নো লর্ড না 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 আমার মানা নাই বেশি গেরাল করা কিছু দিতে পারতাম না। হাই ভাই না লর্ড নেই কি করবি। The Abyss may corrode our land. Team destroyed a turret. খুব মাই দিছে। আমি এই আমার কমাই Johnson, boost.
কি রে ব্লু করে দিছে শাবাশ দেখি দেখি কে কে পারে চলো খুশি খুশি হ্যাঁ রে ইয়া জাল দিও দিছে থাকেন অল ডে মিড পুশ এই মাই লর্ড লাগবে এদিকে ম্যাচ কিন্তু শেষ দিয়ে দাও যায় ভাই না সে ইয়ে আছে না ও না আরে ওই তো ভাই আমি আর ওই তো না রে আমি আমার ইয়ে নাই তো এই গেম খেলতে আমার আছে আমি সামনেও থাকি না ভাই আমার সমস্যা নেই একটু সেফ প্লে করি ও মেজটা মরে গেল মাঝখান দিয়ে ইয়েরা ধর রিবন তোর পিছে ওই দিকে ইয়েরা ধর এই তোমার এই পুশ দিও এই যে এলিয়া দরো দেন ভাই আমার কি জানি হবে আর ওই কি এত কিল নে সিলি কইছ না তো ম্যাচ আগে ম্যাচ দিতা ম্যাচ আমি কি জানি হবে তো না তো দিতা ম্যাচ একদম পুজ দিতা ম্যাচ আমার পিছে থাকেন খালি সদাই খাই দিতে চেক কর আমার পিছে থাক দেখতে আমার পিছে থাকেন খালি কি মরি নাই তা আমলো না এবার খেলা শেষ করে দিয়ে আমি গেলাম আমাদের আমাদের পসিবল নেই আমি আসি তারা নাই দুজন এক লাগে থাকিস না ম্যাচ শেষ করে দিব হ্যাঁ এই থামো কিরে আরে বাপ এলা এবার কর আর ওগো ইয়ার অনেক ড্যামেজ ও মাস আমাকে মাস তো খালি টোকাইতে আছে এখন পর্যন্ত এই শোয়েবের মতো বুঝছো সেভেদের নিকে বইয়ে রইস শিওর কিরে রিবন লেফট থেকে নেট গেছে আমার রিবন কে আসাস আমি গেমে নাই ভাই বুঝতাছি এবার শোয়েবে হিট করবো ডিরেক্ট হিট কোনো কথা নেই আমি কি মানে ম্যাচ আছি ফোন হইছি আমার নাকি বেরোচ্ছি Green
লর্ড মারবাল দেখি উনি ফাইট করতেছে এদিকে লর্ড কেরা আমি অন্য গেমে ঢুকি নাই আমার 75% Pride usually comes before Your the inhibitor turret is under attack. Launch attack. green Your leaves inhibitor turret is under attack. is ever green. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. An enemy has been slain. Initiate retreat. Legendary. Initiate retreat. ওইছে শোয়েব এত সামনে দেখছে এই অবস্থা কেন Our turret is under attack. এই অবস্থাতে আছে ধুয়ে রাখছি রে তো না কেন বার মরছি রে আরে ভাই? ভাই আল্লাহ আমি কি না গান মারা হইছে All lines are ready. তাহলে এবার জিততাম গেল আর আগে জিততাম মার্কসম্যানের কারণে এতক্ষণ ঠিক আছে জুতা মুতা সব সেল দিয়ে পরে খেলতে বসে বুঝছ না দেখছ না মার্কসম্যানের জুতা মুতা হাইরে পরে খেলতে বসে কি সব খেলবো না যা পেরা গেল আমার ওরা 5টা লাগে তোর ওরা 5টা লাগে বুঝছস ইয়ে আর কই ভাই থাকলে ভালো হইতো ভাই ম্যাচ জিতন গেত অন্তত তিনজন থাকলে পরে আমাদের শিওর ক্যারি কি দেয় শিফট লইয়া হ্যাঁ শিফট নিয়ে দাঁড়ান আমি মেসেজ দিয়া দিই বের হয় শিফট নিলে কারকে নিয়ে তো কেউ আবো নাকি ভালো প্লেয়ার নিয়ে পেলাম খারাপ প্লেয়ার তোর খবর আছে ওকে ততক্ষণ আমি আমার ইউটিউব স্টুডিও দেখি মেসেজ ইব্রাহিমরে কোন আরে স্ট্রিমতে বাইরে একটু ইয়েটা করবে র্যাঙ্ক খেলতাস রে অ্যাঙ্গেলে 23 গেছে তুই বুঝছস 16 খেললে আর কত কবি কেউ নাই মেসেজ সিন করে না স্টার্ট দেন দুইজনে খেলা দিন তুই তো বাইরে গেছিস আমার বাইক করে দিবে কেমন তো মনে বৃষ্টি নাই না না নাই তো বৃষ্টি তো নাই মনে হয় কই ঢাকা আমার পিঠা নাই তো পিঠা খাইয়া আচ্ছা আইস পাইছি এটা নিউজ প্লেয়ার পাইছি কেডা এই যে শিফট দিয়ে দিছে শিফটি হয়ে ঢুকছে আবার ঠিক প্লেয়ার মন্দির কি বলবো তুই বুঝছস 50 এই তুই লবি না আমি বাইরে এলাম I am not available now How the work? খেলবো না আমার লগে ওনার 5 ম্যান আছে কি আর লগে ওনার 5 ম্যান আছে এগোর ই আছে 5 ম্যান বুঝতে হবে আচ্ছা দি ভাই একবারে স্টার্ট মেরা স্টার্ট দিতে কি আছে ওই কাম হয়ে দিদম লাগবে না আমি তো খেলছি এই দিনটা তো খেলা হয়ে গেছে আমার
ওরা লেড দাঁড়ান দেখে আর স্টার্ট দিলে পরে দিব খুব স্টার্ট দিয়েছি এনি টাইম তো দাঁড়ান দিয়ে দিব এরা না শুরু করলে হয় না আমার তো আমরা কিছু করতে পারবো একটু এটা ইডিয়ালে স্পিনার পাইছে এটা এক্সিডেন্টাল স্পিন পাইছে স্পিন দেবে চলা দেবে ভাই কি এক্সিডেন্ট কি হয়েছে না বেয়া ভাই এ খারা আমি ড্রটা দিই ওয়েট আর এই নিমিশন দেখা না কি পেয়েছিস তুই মানে ই দিছে গ্রুকের ভেনম স্কিন দিছে গ্রকের হ্যাঁ ভেনম স্কিন আছে না ওটা যে আমি তো আইদার আমি দেখি ড্র দিই আমি কি পাই ভাই রুবি রেস্টুরেন্ট আছে না হ্যাঁ আর আমার দেন আমার ইমোট দিছে বাবা আমার ইমোট দিছে যা ভাই হ্যাঁ জিরো পাইলে পরে যেরকম করে দেখায় না হ্যাঁ ওইভাবে দেখাইতেছে আমার ইমোট দিছে ই স্কিন দেন দেন বলা ওই যে ড্র আমার 30টা হইছে ওই যে কি কয় ওই এক্সপেরিয়েন্টের যে একটা লাকি বক্স আছে না তিনটা এক বক্সে আমাদের তিনবার পড়লে পরে ই দেয় একটা বক্সে দুইবার একটা পড়ছে এখানে আরেক বক্সে পড়বে এটা আমাদের পড়লে ইয়ার স্কিন পাই আমার তো 7টা হইছে ওশান ড্র দিতে হবে ড্র দিব না আই হ্যাভ ডায়মন্ডস বাট আমি দিতে পারবো না আমার ড্র 30টা হইছে তাহলে তো ধর তো হিট করে না এক বক্সে 3বার না দুইবার হিট করছে এক বক্সে এই যে এখনকার যেটা দিলাম না 10 বার কমপ্লিট হলো এটা হইতাছে আরেক বক্স অনুযায়ী যায় করছে তাহলে লাভ কি এক বক্সে 3বার হিট করো না হ্যাঁ 3 বক্সে 3বার তো এক বক্সে 3বার বুঝছি আমার এক বক্সে দুইবার পড়ছে আরেকবার পরন লাগে তুই মনে করলি কম পক্ষে 10,000 ডায়মন্ড থাকুন লাগবো তুই 10,000 ড্র দিতে 10 মধ্যে তোর মাছ মনে করলি একটা পাবি কি কইছে বুঝছস 10,000 ডায়মন্ড মনে করলি মাছ লাগবে না এবার যদি দিয়া দিত স্পিনটা ভাই যদি এমন হইতো যে এই যে বক্সের মধ্যে তিনটাই মানে দুইটা তো পুরো রয়েছে ওইটা আমাদের আরেকটা করবে এমন আর চান্স নাই আর 10টা প্রো দেওয়া সম্ভব না ওটি তো সব ইভেন্টের প্রো আছে না খরচ করে নিয়ে ফেলেছি Please ban a hero. হাইলো তুই মনে ওই মেসটা দিন দিয়া দেন আচ্ছা মেসটা ব্যান দিয়া হাইলো ভাববেন মেস ব্যান দিয়া দেন হাইলো যদি ওরা ওপেন না দিলে তাহলে নিয়ে যাবেন ওপেন আজও ওরা নিলে বাস কাম ভাই My mission is to protect lives. আমার এক্সপেরিয়েন্টের আরেকটাই পাবো Only love and night are everlasting. For honor!
Your team is picking. It is better to be feared than loved, if you cannot both. The enemy is Kaslan picking. Ramki. Chivalry is dead, and I will revive it. ও কত ভালো কম্বো হইলো দেখিস তুই তুইটা কিন্তু ভালো কম্বো হইলো এটা ওই করা লাগবে না আমার তো ধরা হবে ওই আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসতেছি Your team is picking. Let's the killing. খেল কাজ দেখতে গেল লাগি এটা বুঝা এটা কম্বো করব Come on, Alpha is online. The enemy is picking. Serve the spotlight. Light will fall prey to shadow. আমার এবার ওটা ফিল মাইনাস দীপা তোর বাইরে ক রিশনো শেয়ার দিবার ক র্যাঙ্ক খেলে বাংলাদেশের এক নম্বর কাগুরা তা যদি না দিতে হারে রে তোর বাইরে দিব একেবারে ভাই আমার হালই না লাগছিল আমি ভুল করছি আর গাছ পাকাই নিয়ে দিব আমার মানে ওর গাছ কি Welcome to Mobile Legend! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! খেল কাট নিছে তো ফ্রেন্ড খেল কাটটা তাই গেলে কম বড় করব তো ভাই কেন না ওদিক জায়গা কে এটা খাইলে পরে যা Cannot beat me. bye. Stay near কি to রে আমার কাছে দিল me. You shall become stronger. Protect the fairy forests. Protect my people. First blood. Dugan. I will only rest when there is peace. Hey! Not bad. আইবর তাইস না Nasty. আরে মাইর দি ও মাইর খেবি কইলাম তো ফাইল I don't know about ya. Now and tremble. Today marai. Nori na hai buka hai. और आगे मैं यार You shall fear me. An ally has slain a turtle.
Aldi. No. Run. You cannot beat me. Marcelina gang gan butler. Marcelina com gang. ভাই আমার তেল কাটতে দিছিলাম তেল কাটা এত সাহস না ব্লু খাবার তারপরে কয়টা আলদি খাইছি 3 সাইডে রাখলাম বুঝছো আমি একলা I will only rest. সাইডে আলদি খাইছি বুঝছো একলা Double kill. Yo. একটা আলদি খেলে একটা কথা ছিল সাইডে আলদি খাইছি Outsider. Now মরে Initiate retreat. Monster kill. খাবি হ্যাঁ Double kill. An enemy has been slain. এক জায়গায় কত ডিগ্রি charge forward and fear nothing. Request backup. Outsider. Now I tremble. Your team destroyed a turret. You shall fear me. মিটা ক্লিয়ার দেয় এবার Protect the fairy forests. Protect my people. Killing spree. An enemy has been slain. An ally has I will only rest when there is peace. legendary. Your team destroyed a turret. Stay near to me. You shall be covered. পেন্দাটা করে কি You cannot beat me. ঢুকেন XP দেখে খেলতাম দরকার ঠিক আছে Stay near to me. XP দেখে Shall খেলতাম become দরকার stronger. আমি কিন্তু নাই You shall fear me. Mega kill. Request Request backup. Your team destroyed a turret. Outsider. Now I tremble.
কার্ডেল গা ওর রেট্রি শেষ Request backup. Protect the fairy forests. Protect my people. Oh my god, Nitila. Me esta que fue uno más Team destroyed the turret. Me esta থাকলে অন্যগুলো ব্যাক টিম You shall fear me. Request backup. Protect the fairy forests. Protect my people. I will only rest when there is peace. An enemy team destroyed a turret. লট খানি You shall become stronger. Outsider, now I tremble. এক মাস আমার নিকে মেলা যুদ্ধ করিস An enemy has been slain. Charge forward and fear nothing. Stay near to me. You shall become stronger. I will only rest when there is peace. Outsider, now and tremble. Protect the fairy forests. Protect my people. আলি যাই বল পাগল টানের ভিতরে ফাইটিং করে ওই কোথায় টানের ভিতরে ফাইট You cannot beat me. Charge forward and fear nothing. You shall fear me.
More time daga. এরে এটি মে ইয়া মার্সেন্টে বাসা দিল মেজটা এই যে বাঙ্গাল ভাই Initiate retreat. Gather at the Lord. Charge forward and fear nothing. আমাদের লর্ডটা নে কাম হ্যাঁ Retreat from the Lord. Gather at the Lord. Outsider, now and tremble. Double kill. Master Chef ও মেজটা পরে তো অনেক ও মেজটা না থাকলে পরে তো অনেক বুদ্ধি আমার দিনা আমার আলিডা আছে Stay near to me. You shall become stronger. ভাই প্ল্যান করতে না ভিউ কেডা করতেছে রে ইব্রাহিমে না শেয়ার দিছি ও আচ্ছা ভিউ না করে শেয়ার দিছি এই হলো তুই না ভিউ ডিউ করবি তা না ভিউ সারে শেয়ার দে আর এক্সট্রা নাগের ইয়ে অনার উঠতে কিন্তু তখন খেললে তো ইচ্ছা করে মাইনাস খেলাবি নিয়ে খেলবি না তুই 1 লাখ খেল মামা কে তোমরা আমনে যদি খালি রুম দাম দেয় এই তাই হইছে তুই ধর ওই ম্যাচ দিদা ম্যাচ ছিল এই এপিক কাম লাগে হইতো ওইটা কই লাভ নাই ফাইজলাম ভাই পায় না হুদে যে মানুষ টাইম বাদ দে বইবে মিনিয়ন মারে হে মানুষ আমি কিছু কমু না কথা কইছ না আদর পিটা উঠাই দাও ভাই তুই তুই বেশ খালি ধরতি খালি ওই মনে করলে ম্যাচ শেষ কোনো কথা নাই 4 জন আসিলাম ও একলা হ্যাঁ ওই স্টার্ট দে শেষ দিয়ে নিয়ে ইভেন তুই শেয়ার করিস তোরা তুই আমাদের না শেয়ার দিবি আমাকে পেজে না শেয়ার দিবি পেজে শেয়ার দিছি এক পালা করে এটা ভিউজ হয় এগুলো কত হইলো কত মানুষে কত দেখা দিয়ে করতে হবে আমি দেখা দিই আগে জিনিস আছে না তার মানুষ আছে তার মানুষের জিনিস আছে কি করি মানুষ আছে মানুষ নাই ইভেন তোর কিছু দেয় নাই রে ও আমার তো কেউ দিয়ে দিছে বুঝছস কিন্তু আমি এই প্লেনগুলো চিন্তা করতে পারছি এই প্লেনগুলো যে আমার দিতেছে প্লেনগুলো নিয়ে আমি কি করবো সাইড ম্যাচ লাগে না তারা দিত না সাইড ম্যাচ লাগে না এই ম্যাচ আমি আর আমরা পুরো ডমিনেট করলাম না না ম্যাচটা ভালো গেছে কত যাই কি বান্ধব আমি আগে এটা বান্ধব ইয়ে বান্ধব রিপন রাস বান্ধব রাস হ্যাঁ রাস বান্ধব রাস চলে এটা এগুলো রাস কালার হ্যালো My mission is to protect lives. ও না আছে কি কারণ ওরা টিম পেমেন্ট করতে পারবে একটা মাত্র ইয়ে দিয়ে কি বললেন My magic flows as freely as the wind. লল ব্রো আমন
ইন্ডিয়ার 2 ম্যাচ হ্যাঁ ইব্রাহিম দেখ না স্টিমটা সাউন্ডটা কি হইতেছে ইব্রাহিম দেখ না ফেসবুকে পর দেখা যাবে ইব্রাহিম Test. Alpha is Your online. team ইব্রাহিম is ক ইব্রাহিম ক রিপন It is better to be feared than loved. প্রেম আর কত হইলো The enemy is picking. As timeless as a glacier's Chivalry is dead, and প্রেম আর I কত will হইলো revive it. ভাই আমি বুঝলাম না আমার লাস্ট ম্যাচে মানে এই ম্যাচটা খেললাম না মন দিয়া এর আগের ম্যাচটা ছিল 2313 হ্যাঁ ঠিক আছে 2313 দে প্রেম আর কত হইছে দে Your team is Bones of picking. steel. প্রেম আর কত হইছে দে I see lots of prey. এই ম্যাচ দে ভালোই তো গেছে বাংলাদেশে ঢুকে যাবি গা এই ম্যাচে দিত ভাই এক স্ন্যাপ ফাস্ট দিয়ে আমি 190 লাগছে আমার 90 এই ম্যাচ জিতলে আমরা বললে কাম হইতো যাক ভালো একটা হিরো নিস The enemy ভালো হিরো নিস হইছে না ভালো হিরো নিস তো এক জোড়া তো ভালো কাউন্টার দুইটারই তুই ইয়া কর ওই দেখ এরা কাউন্টার এক জোড়া ব্রো জিতা ম্যাচ দেখা যাক কেন মার্কস না গিয়ে ভালো দিন না খেলে তখন প্রবলেম আছে ইনিমি কুফা মিলে দুইয়া দিয়ে দিলাম Exorcist of the Shadow at your service. সবাই একটা স্কিন দেখলে আমার স্কিন সবাই গরিব লোক তো একটা স্কিন গিফট করে ইব্রাহিম স্কিন একটা গিফট কর মামা ইজি উইন यहाँ दे गिफ्ट करते थे একটা স্কিন হইছে সেরা করে স্কিন দিকে আমি তো दिए थे 2-3 लाख ये तब देख कर बेटा ভাই এই ম্যাচ জিতলে তো তাহলে বিটিটা মিঠা দাঙ্গা হ্যাঁ এই ম্যাচে আমি তো 21 গেছি গে ইয়া হাইলাইটস দিয়া আইলোছে হাইলাইটস 21 আই করছি এনে কো বাংলাদেশে কোনো টপ প্লেয়ার নেই দেখছস নুক টিম গুনপার গুকিম দুটো নাম আছে আমার লবিতে কত ভালো প্লেয়ার পড়ে না গান পাওয়ার আমার লবিতে সেই প্লেয়ার বাংলাদেশের টপ প্লেয়ার গুলো আমার Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! লাইক ইউ ফর নাও রাফিদা ভাই দিতা না যদি একটু ভালো খেলে তাইলে না খেলে দিতে না স্পেলার You shall fear me. ভাই ওপেন দিতে যাবে কারণ আমি তুই আগে দিস না আমি আগে দেখ তুই বড় খাওয়া শেষ I will only rest when there is peace. ঠিক আছে Hey! Not bad! Charge forward and fear nothing. Deja feeling করছে বিপদে 2000 বার তো কেউ না পারবো কিওগো হেল্প করতেছে কোনো অবস্থা ভাই আমার উল্টা মিসে এসে আছে Protect the fairy forests. Protect my people. ভাই মাছ বিদারো মোস্ট থেকে ডাঙ্গো Stay near to me. You shall become strong. Slain! টাটেলা শেষ Launch attack! You shall fear me.
দেন ঠেলা নাই তো হয়ে গেল দিতে আচ্ছা অনেক ভাই অনেক দিতে আবার দেন না রে ওই দিকে An ally has slain the turtle. Oraya sen duvarda Cannot be me. Charge forward and fear nothing. Request launch attack. Mega kill. Stay here to me. You shall become stronger. Outsider, now I tremble. রিবন মারলে না আমার লাগবো গ্যাং বা গ্যাং মারা লাগবো আগে মিট খায় 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 বাল sniper siap daw. Kan. Maju. খাবি না ওটা ভাই পাঁচজন তা আমি করে কইলাম এটা আমি তো খাওয়াই এটা তো কি করলাম Request backup. জানি মার খাবো পাঁচজন I will only rest when there is peace. You shall fear me. রাখ না এত ইয়ে বানা রিবন বাদ দে Now I tremble. Our turret has been এমএমলে Your team destroyed a turret. Protect the fairy forests. Protect my people. An enemy has been slain. Charge forward and fear Initiate nothing. retreat. Outsider, now I tremble. Charge forward and fear nothing. Tuh. You shall fear me. kira dita lagi Stay near to me. You shall become stronger.
সবগুলোই মরে Cannot beat me. An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Yalla. Shut down. Mega kill. Unstoppable. Protect the fairy forests. Protect my people. এটা বলে পুশ হয় Ult is ready. I will only rest when there Destroy the turret. Launch attack. এনে কোনো ফাইট না এনে ফাইট নেই Basta tá bom. এনে কেন ওই যে একটা খায় বাদ দে এনে বাদ দে দিয়ে বাদ দে Protect the fairy forests. Protect my people. কি বালি দরকার নাই পুশ হয়ে গেছে Destroyed a turret. Shall become stronger. Good game. You cannot beat me. ওই এটা হইলো Outsider, now and tremble. ওকে দেখছিস তুই হ্যাঁ মিড বট নাই মিড কোথায় এগুলো পুশ দিস মার্কস প্যান্ডা কিছু করা হইতেছে না এই আর কি। Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Protect the fairy forests. Protect my people. Our turret has been destroyed. You shall fear me. An enemy has been slain. Our turret is under attack. I will only rest when there is Our peace. turret has been destroyed. An enemy has been slain. Charge forward and fear nothing. Launch Shall attack. fear me. Stay ওগুলোকে এখনো ফাইট লাগে ও আলিমনি খেয়েছে শেষ
শেষ Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. আর যে মার্কটা নিয়ে সেই মার্কটা নিয়ে এইগুলো হবো যে জিনিস নিচ্ছে এখানে যদি ইয়ে থাকতো এটা একটা দিয়ে দেখ প্রোডাকশন পয়েন্ট দিস আমার রিপন আমরা উই শুড গো টু ক্লাসিক না বুঝছস বগল বগল করে দরকার না রিপন কতখানি ইয়ে দে ক্লাসিক দে হ্যাঁ আর না হলে আমরা রিপন না হলে উৎসাহ আমরা অন্য কোনো ইয়ে দিয়ে একটা ইয়ে করি তো রেস নে আমরা অন্য কোনো একটা স্ট্রিম চালু করে ইয়ে কর আমরা আর কি কমেন্ট্রি করি একটু ঠিক আছে আমি ফোনে চার্জ দে তুই কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ইয়ে অন করে কথাই তো কি কইছে বুঝছ হ্যাঁ বলেন বললাম যে কোনো কারো মনে করলি যে গেম প্লে আছে না যেমন এমপিএল এগুলোর গেম প্লে অন করে কতক্ষণ একটু রেস্ট নিয়ে ফোনটা চার্জ দো দেন তো চালু করা লাগবো না আমি একা কি চালু করতে পারবো নাকি আমি কোথায় চালু করবো কর ল্যাপটপ অন কর আইসি মামার বাড়ি ল্যাপটপ নিয়েছি তোর ভাইয়ের পিএ আছে না ফোন আছে কি লেগে ফোন চার্জ না চার্জ দিতে আপনি কি অন করবেন ওতে চার্জ আবার 2300 ইয়ে নামে গেছি 50 মাইনাস গেছি আমি তো মাইনাস খেয়েছি আমি কত মাইনাস খেলাম যে ইজ ওয়ার্ক কই এইটা এই ম্যাচ তো টাওয়ারের ম্যাচ টাওয়ার ভাঙার ম্যাচ তো টাওয়ার আমি তোর ই থাকলাম মত চিনেগা টাওয়ার ভাঙবার যায় আমি 60 মাইনাস খেয়েছি বলতে গেলে 59 মাইনাস বাহ আমি বাইরে লোক এসে আবার রায় কুশে উঠছিলাম হে কুশে আবার নামাই দিস আজকে রাত্রে ইনশাআল্লাহ ঢাকা উইকে বিডি সার্ভারে র্যাঙ্ক ঢাকা সার্ভার না আর কিছু বলার আছে ঢাকা সার্ভার মাত্র 1 ঘন্টা 40 মিনিট খেললাম এই তো চার্জ শেষ বুঝছো শ্রীমান মাত্র 1 ঘন্টা 30 মিনিট খেলছি তো চার্জ শেষ আমার তো ফুল চার্জ আছে আমি তো 24% চার্জ ইয়া ঢুকছি স্ট্রিমে ঢুকছি আমি 27% হয়েছে অবশ্য কম্পিউটার থেকে চার্জ নিয়ে যাক তবে আপনার আজকে ঘুরিতে উঠাবে আমার অনারে উঠাবে ইনশাআল্লাহ আমি কত গেছি এখন 46 আরো সাইড দেওয়া লাগে গ্লোরি লাগাইছে প্রোটেকশন পয়েন্ট আসলাম না হ্যাঁ ওই প্রোটেকশন পয়েন্ট আসলো এমবিবি প্রোটেকশন কি কয় এমবিবি প্রোটেকশন মানে আর এমবিবি পাইলে দুইটা একটা ম্যাচ আর কি প্রোটেকশন দেয় ওই একটা প্রোটেকশন পাইছি প্রত্যেকদিন একটা করে দেয় কত সুন্দর ডমিনেট করতে আসছিলাম দা
এই ম্যাচের রিপ্লাই দিই তাই তো ম্যাচের রিপ্লাই দেখি রিপ্লাই আর কি আমি ফোনটা চার্জ হয়ে ক্ষেত্রে একটু ঘুরে আই গা থাক তোর বাইরে কর না আমি স্পিড আমি একটু এক্সপেক্ট করি আগো এক পেলে ভাই মাইনাস খাইছি 50 মাইনাস গেমে ঢুকবা কই না ডিসকর্ডে ঢুকবার কর নালে স্ট্রিমে ঢুকবার কর কথাবার্তা কর আর ডিসকর্ডে আমি এক লাখ কি করবো কয় তখন এই যে আল্লাহ ফাইল লিমিটে করতে আছে এটা কি ঠিক তোর কি ভাই ঢুকবো ওকে আমাকে আসো কি করতে হবে এটা কর বুঝে দিছি বট বাইরে যাবো অক্সিজেন নেওয়া শেষ হোগি উড়াই হ্যাঁ অক্সিজেন নেওয়া শেষ না vamos ¿Qué usas? ¿Glory qué usas? আর আমার সাইডটা লাগে স্টার সাইডটা পাইলে মনে করলি আমি উড়ে যাই সাইডটা পাইনি সাইডটা পাইলি স্টিম কি দেখছিলি তুই না ভয়েস সাউন্ড ডাউন ঠিক আছে বয়স থেকে আমার না রে আমারটা তো নাকে বাজে বাজে কথাবার্তা কোনো সমস্যা আমার ভালো হয়ে ফেলে সুন্দর দেখা যায় বই এবার রিপ্লে দেখতে বুঝছস দেখি আমি টাকা দেখে না ভিডিওটা রোড করে বেরো আসতে আমি চিন্তা ভাবনা করছি বুঝছো বেলরিকের ভিডিও বুঝছো আলাদা একটা ভিডিও চ্যানেল খুলে খালি বেলরিক স্যার কোন কে ছিল বাবা আচ্ছা রাফি বাইরে যাবো আর কথা আমিও দেখি একটা মালা থাকে একটা চ্যানেল তো আছে আমার ওইটার মধ্যে তো নাথিংনেস নামে একটা চ্যানেল খুললে তুই ওটা নাথিংনেস গেমিং বানাইয়া একবারে ঘোরা থেকে শুরু করবো এটা নিয়ে আসলে আশা করতে পাইতেছি না একটা দিনে Seeds of hope are all over this land. আচ্ছা থাক তাহলে নেটওয়ার্কের বাইরে তুমি কেমন The abyss may corrode our land,
but not our iron will. All lives are precious. An enemy has been slain. An ally has been slain. Usually come before the fall. An enemy has been slain. All lives are An enemy has been slain. These the folk are all over this land. Time teaches you things you can't learn from the book. Launch attack. Killing spree. Your team destroyed a turret. Killing spree. In death, I shall be reborn. Has been slain. For thousands of years, I've searched in vain for the Ancient Ones. Dreams may fade, but wisdom Attack. Slain the others may corrode our weapons, but not our iron will. triple kill. Kids, pride usually comes. A team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. For thousands of years, I've searched. I'm about to pop, everybody's gonna know. When the beat drops, say the Mlbb ho. Girls in crop tops, drop tops at a shows. Mini skirts rock Imagination. ladies lined up front row. Driving me crazy, I just wanna take them home. Got it on. There's no time to chit-chat. You will never learn. Mystic magic is so wonderful. Face yourself. Bear my wrath! Imagination is the driving force of the energy. I'm not a monster. I'm a demon. Get 8 gigabytes of all-access power. To do it all. Plus only TikTok to scroll and share non-stop. Power, work, life, and more. With Smart Power All access data now up to 90 days. Load now. No signal, no fun. If only you could switch in an instant. But wait, you can with the Smart eSIM. Backed up by nationwide coverage. Get your Smart eSIM now.
Pinas Malakas, Pilipinas malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas malakas Face the golden sun and reppin' for the 3 stars Cut us to the top, no ifs, no buts Winning any game, para to sa PINAS Di mo matitinag aming boses sa new level Nasa kalye man o mobile window, I become a legend Open fire, we unite, we winners Built with pressure, like diamonds are made of Switch na lane na parang gera HP racing, may reset up Built na katang buhat ni Hilda Full load SS parang Lyra Susundan ko ang iyong bakas Kasama patas Tagumpay natin ito Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi dito atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi dito atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Wow! Hold on Yeah, malakas ang Pinas Laging MVP, no surrender, no retreat Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve Laging MVP, no surrender, no retreat Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated We are unstoppable, immune and invulnerable Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control Pakita ko na jab like, pow! Beast of the southeast Taas sa matawag, proud and loud Cause every enemy we devour Susundan ko ang iyong bakas Kasama patas Tagumpay natin ito Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi ko atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi ko atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Malakas, Pilipinas malakas Kahit anong lane we become the monsters Malakas, Pilipinas malakas Face the golden sun and reppin' for the 3 stars Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars Ang lakas ng Pinas, we the stars Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 14th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 14. The official tournament phone of MPL Philippines, Infinix GT20 Pro. Official suppliers, EMC Asia and Index Salon. Experience the MPL PH Season 14 action live at Green Sun, Makati City. Grab your tickets now via official MPL PH website. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok for more content. And to ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Lakas ng Pinas! Welcome sa MPL Philippines Season 14, ang huling araw sa unang linggo. At kita nyo naman, kami ang inyong mga kasama, Ingan, Renmar, and Rockhart. Dito lamang, Bakan. Kamusta para sa inyo ang unang linggo ng MPLPH so far? Feel ko, one by one word muna bago natin na-explain. One word, Okay. sige. Para sa akin, surprising. Ikaw? Para sa akin,
Top 1? Top 1. Yung one word, naging one phrase. Para sa akin, Sorry. Okay lang. Pwede mo na magawin, one word din yun. Ako din tanong mo ano ka rin. Okay, so hindi, joke lang. Hindi, okay. Para sa'yo, ano yung word mo? One shot, top 1! Oh. Okay, naging one phrase din. Ay, sorry. Following instructions, Pero jokes aside, no, guys, it's funny because it's not funny. I mean, it's surprising because again, we can see sa mamaya sa standings na Omega, hindi na sila late game kings eh. Hindi na sila hahabol eh. This time, they are on top. Kayo ba, in-expect nyo ba na ganun yung mangyayari? To be fair, feel ko wala masyado tao nag-expect na ganito yung magiging result out umpisa para sa Smart Omega, of course. And nakita naman natin yung mga input ng community. Ang dami talaga na nagugulat. May nakita nga ako isang Omega fan na nag-post. Hindi niya inasahan na mananalo yung Omega kontra sa Bren. Pero nanalo yung Omega kontra sa Bren. Oo, kaya naman nakikita natin sa standings ngayon. Smart Omega is currently on top after winning their first 2 matches against TNC and FCAP, yung major upset Capon, followed by Aurora, Fnatic, Team Liquid PH, Falcons, AP Bren, na surprisingly natalo nung unang laban nila, RC Philippines, Blacklist International, and TNC Pro Team. Pero ang kagandahan dyan, guys, kasi week 1 pa lang, so may pag-asa pa ang ating mga teams na sa lower half makabawi. Kayo, what are you expecting sa mga nangyayari? I mean, what do you want to recall sa upset na nangyari ng Omega versus FCAP kapon? Ang nare-recall ko lang, napakatagal. And ang saya-saya. Hindi, nagtipigil ta rin hininga eh, literal eh. And I think sobrang naging impactful na talaga dito ng scoring system natin na 2-1 yan, ang haba ng laban, at the end of the day, it's a 1 or a 0 lang. So, I think it's really interesting and naging spicy lalo tuloy yung maging point system natin dahil doon. Yeah, exactly. Matagal na natin sinasabi, okay lang, week 1 pa lang, regular season pa lang. But this is the season where literally every game matters. You lose the game, even if you lose 1-2, you get no points. You win the game, you get 1 point. There's still a few people out there still wondering about this new point system. It just means get the win, get the point. Get the loss, no points. Yun lang yun. So kumbaga parang bawat serye na talaga na sobrang importante. Kailangan talaga manalo regardless of a 2-1 or a sweep. Every series win counts. And speaking of what counts, syempre, bilangan na din natin yung edad ni Chakno kasi birthday pala niya ngayon, guys. Happy birthday, Chakno! Happy birthday. Grabe yung performance na kahapon. No? Who could forget amazing Franco plays ng game number 1, men. Kahit nga kami dito sa panel, nahook na eh. Dahil sa kagalingan ni Chakno nung game number 1. Paano yung nahook? Ito para mas maganda, para intense. Rocker tayo, kita. 1, 2, 3. Ay. Hey! Isang A naman dyan sa crowd! Thank you! Thank you. Live and alive ang ating mga crowd ngayon. Kaya naman kung gusto nyo makasama dito lamang sa MPL PH Season 14, pumunta na kayo, bumili na kayo ng ticket. Malay nyo makasama pa kayo dito sa Infinix Game Tambayan. And I think pwede nating balikan yung naging one of the best series so far na nakita natin, which is Smart Omega upsetting FCAP for game number 3. Mamaya makita natin yung mga highlights dyan. I believe it was really, really amazing game kasi 24 minutes. It was the longest game actually so far this season. Yeah, yung nakita ko dito is the growth of Omega. Alam naman natin na they fought in an international tournament bago nag-umpisa yung season. Medyo hinahanapan nila yung timpla doon. But one of the things that I love the most about this new Omega playstyle is katulad nung success na nakuha nila, naalala mo yung record ng Season 10, ang ganda nung umpisa nila nung mga first 4 weeks na umabot sila sa top 4 in the groupings. They already secured their playoff slot. This season, parang bumalik yun na hindi na nila hinihintay yung mga late game. There are times na Falcons, AP, Bren, kinukuha nila yung lamang, they get the lead, but Omega gets nila na sa meta nito ang lakas na mag-trade. And yung naalala ko din doon, they also play around yung yung pagdating ng mga new bloods nila eh. Si Andorio, may literal na nagwala dito. And even in the times na parang tumatagilid na ang vapor para sa Omega, talaga namang may kumakat pa siya sa likod naghahanap ng mga targets even on the assassin role. I really like na you mentioned Andorio kasi alam naman natin na kahapon, merong tier list na mga jungler daw. Ayon kay Carl TZ tsaka Irad. Number 1 common. Sinong number 1? Kyle TZ. Dito tayo nag-vary sa 2-3. Some say Irad, Carl TZ. Some say Carl TZ, Irad. But this time, tinalo daw ni Andorio lahat. Actually, dahil nga sa performance ni Andorio, meron akong suggestion na bagong nickname para kay Andorio. Ano yan? Diba si Jome, Big J. Big J? Oh, si Big Joe. Andorio naman, Big A.
Omega, baka naman. Tayo mong baon, boss, ha? Maraming pwede. Big A dahil big performance talaga ang kanyang pinakita. And aside from Andor, isa pa sa mga naging sinabi niya kung bakit sobrang ganda ng performance niya was actually yung teammates niya, yung nag-enable sa kanya to perform. So gaano ba ka-importante na makuha mo yung suporta ng teammates mo, not just in-game but actually outside the Land of Dawn? Well, aside from that, you know what? Yung sinunod-sunod kasi ni Chakno eh. Pag sinunod-sunod niya eh. Yung hook. Yung hook. Talaga. Alam mo, tingin mo sa akin. Paano ba sinabi ni Chakno kahapon? Kayang uminom sunod-sunod. Kakainom pa lang niya, kaya niya uminom ng tubig. Tama ng tubig. Di ng lason kasi lason binigay ng Omega yun sa F-Cup eh. Tama. So, apart from that, ang dami din nating nakitang magandang performance, of course, sa kanilang gold laner na si Big Jom, who could forget yung Harith niya. Nakala natin ma-outplay na ni Kyle TC, pero pinakita pa rin niya na kayang-kaya niyang makipagsabayan sa best of the best gold laner na si Super Marco. So, pero ngayon, titignan natin ang upcoming matchup, Fnatic versus Blacklist. Nako, sino ba talaga yung tunay na hari dito? May sumagot. Sino ba yung totoong hari? MP the King o King Kong? Sigaw niyo na lang yung pangalan. Nako. Grabe, Nako. Active. O ikaw, para sa'yo, sino ba? Ito. Aga naman. Ayan na. Pressure naman kaagad. Nakaka-pressure talaga kasi maghaharap na talaga ang sinong tunay na King of the Jungle between King Kong pati MP the King. Nakikita naman natin na medyo masinag yung side ni King Kong kasi galing sila sa napakagandang win over TNC. Yeah, honestly, nagulat ako dun sa parang, alam mo yung face-off nila, sabi ni King Kong parang, hindi ko yata meta to pero parang sa isip ko parang baliktad yata. I know I remember King Kong. It's a prank. Diba? I know I remember King Kong na talagang really went curly ham and I think until now binabad pa rin yung fan niya ng iba-ibang teams. So at this point, I don't think magbabago yun. Sa totoo lang. Ikaw, may sabi ka pa? Yeah, of course. Madami pa. Parang naging challenge yun Ilabas mo na, may 5 minutes pa tayo. Okay, sige. Para kay MP the King naman na dami nagtataka, bakit na parang dami nag-hype daw kay MP the King. Of course, obviously, nag-struggle naman siya. Huwag niyo kalimutan, back-to-back champion din yan sa MPL Cambodia. And at the same time, even in MSC 2024, nakita natin talaga paano nag-shine si MP the King. Yung See You Soon, yung team niya sa Cambodia, sila yung nagtanggal sa Fnatic Onyx Indonesia. Nung MSC group stage pa lang, big upset victory. And balikan natin, yung nag-M5 dito tayo sa Pilipinas. Sino dito nanood ng M5 sa Pinas? Okay, di ba? Lahat nandun tayo sa Rizal Memorial. Nag-pop off dun si MP the King at saka See You Soon. So, there's a reason why hyped up talaga si MP the King. But in the first... Big factor na dyan yung chemistry pa lang, yung pag-gel nila. Again, one of the newest additions for Blacklist International, MP the King. Pero let's go back muna sa Fnatic Onyx, Kasi alam naman natin, tinagurian natin silang super a family. But this time with their newest additions like sila Brusco, nandiyan na din naman sila Spider Miles, will they still be able to live up to that name? Honestly, I think naging surprising yung performance of the Brusco and Kirk. It really was something na interesting about this team where super fam ka, you expect na may konting... Hindi naramdaman yung adjustment at all here and I really like the Fnatic Onyx that we're seeing today. So ako, excited na rin ako makita ko anong version ba ilalabas ng Fnatic Onyx, whether will they field out Brusco or Spider-Man. Pero gusto ko rin naman makita kung ano nga bang identity talaga na pwedeng ilabas ng Blacklist. Kaya naman, what is Blacklist International's new code? Actually, yeah, that's the biggest thing more on Coach Bonchan and Coach Eson. Sometimes there are seasons where nakikita mo yung nila hindi ko gusto sabihin experiment, na parang sinusubukan pa nila makuha talaga yung essence ng meta and most importantly, yung meta ng team nila. It's the early adjustment period. That really happens for some of the best teams. This is the biggest revamp of Blacklist International. Kaya nga, ito yung tinatawag na Blacklist 2.0 But there are still a lot of questions, especially nakita natin yung main 5 yesterday, but where's Delar? Where's Ohem? Ay, napakagandang tanong yan. At the same time, you know what? Huwag natin kakalimutan na usually, ang mga identity ng mga teams na to, nangyayari yan pag lumalabas yung mga experimentation ni Coach Bonchan din. Kasi yung Ubistrat, saan ba galing yun, di ba? In-eksperimento lang nila yun. Pati yung mga mask strat dati, try lang yun eh. And suddenly, it became their identity. So yun yung mga times na inaabangan ko pa para dito sa Blacklist International. And again,
in fairness, naka-isang game pa lang yun. It really takes time. And we can see it naman work better for Omega. I mean, yung Mekos lineup nila last season now is sobrang ganda. Pero gusto ko na makita kung sino nga ba magbabakbakan for match number 1 for the last day ng ating unang linggo. Kaya naman, let's throw it over sa ating team intros. Before we begin, please welcome the fine gentlemen you see on your screens right now, our marshals, Jeff, Chico, Pat, and Wilburn. And now, it's time to open the arena for a super squad looking to ride their momentum. Welcome the Super Fam. It's Fanatic Onyx Philippines! And across them on the stage, their opponent. The big question, can they break the early season code? This is a team that's searching the rhythm as they climb back to one. It's Blacklist International! MPL Arena, we can't forget about their coaches. For the side of Fnatic Onyx Philippines, it's Coach Why Not? And for Blacklist International, Coach Bonchan. It's time for the face-off. King Kong, MP the King, step forward. The king of the jungle versus the new king in town. Step closer together. King Kong, ano ang palag mo kay MP the King? Pakita mo na lang na deserve mong maglaro ulit sa Pinas. MP, ano ang palag mo kay King Kong? Tignan na natin kung lalamang ka sa akin. Palag kung palag! You may now return to your team's fist bump. Let's see which king will rule the land of dawn. It's the final match of the first week. Let's get it started. Casters, pasok. Yo, not gonna lie, just for everyone who's wondering what in the world they said, King Kong just basically told MP the King, you know what? Prove to us that you're worth playing. Yeah. Meanwhile, for MP the King, it's that, let's see if you can catch up to me in general. This is the English broadcast right here. My name is Hans Galeria, and together with me is Midnight, bringing you the action between Fnatic Onyx Philippines against Blacklist International, the first team earlier on your screen. A heated match that I did not expect. Fnatic Onyx shows up with sheer confidence here on the king of the jungle, King Kong, alongside with Kirk, Super Prince, Brusco, and Kelrob. We've seen this lineup work yesterday, and it feels like it's still the same Fnatic Onyx that played the last regular season of Season 13. They're still dominant. Yeah, I'm so curious as to when Spider-Mouse is going to be playing, but in the same manner, right? If Brusco is working, especially with their lineup from before, this is the situation for them to go. Meanwhile, on the other hand, this lineup hasn't worked for the side of Blacklist International, but they're willing to try it again with Lord JM, MP, Perks, Haji, and Outplay. Yeah, again, as you can see on paper, this lineup works. This lineup is very, very capable of delivering good results. But there's a big question mark on the update, on the code of Blacklist International. And again, if you want to prove yourself right, Fnatic Onyx Philippines is a
good proving ground for Blacklist International. Yeah, I mean, honestly, if you take a look at both of these teams, they are very dynamic in terms of what they want to do. A more well-rounded composition from the side of Blacklist, but if we're going to be talking about the keys to victory here, for Fnatic Onyx, it's to continue being the reason why FNOP is still a super family. For Blacklist, it's to establish dominance, be the king that you are, and for both of these teams, you have to utilize the space that your roamers provide. What's like the key factor here from all of the three? Honestly, team identity. Fnatic Onyx, there's a reason why they've been called the super family. This team knows how to play with each other, and I think that's the strength of Fnatic Onyx. Keep at it, you know, keep at being aggressive as spy, being creative with your composition. On the other side, on the flip side, we have Blacklist International with the new king at the helm, MP the King. He's been a stellar jungler. Mind you, Blacklist International has been eyeing, scouting MP the King even before Sensui left. Yeah, man. So, you know, it really speaks of the volumes of the capability of this guy, of this guy. But he needs to step up. Yeah, this is going to be a major statement because apart from all of the seasons, right, we've seen Blacklist International win against Fnatic Onyx Philippines, if we remember correctly, way back season 13 playoffs, and that is a major thing to say because Fnatic Onyx was 5th place. They had the advantage all throughout, but they were eliminated by the agents. And as of this moment, a clean slate, quite wide open, right? So MP the King, he has room to grow, but at the same time, he doesn't have a lot of time, if I should say, because they really need to pick things up to speed right Especially in this match, because, you know, time is on the other side. Like, Onyx, it's always been their time, especially during the regular season. I just want to throw you back to season 13. Yep. Onyx, you know, Fnatic Onyx made that season their playground. If I say they have to reintroduce themselves. This time, because they've been through a lot of things altogether, but in the same way, for Fnatic Onyx, this is probably another thing that we would want to clarify from them, because again, they have been deemed as a super family from season 13. But what do you think is the difference between the two roamers? Because we haven't really seen Spider Miles play, but now Brusco seem to be finding the right fit here for the side of Fnatic Onyx. I think Perks is more of an engaged type of roamer, while Brusco sometimes can also do that, but he's more fit with with roamers that actually give space. That's why the reason they pulled out a Hylos yesterday is that it soaks up a lot of attention, not just damage but also attention. And the way it works is that you use these types of players that know their limits and play around that. But now we are in the draft here. That's fast. Fnatic Onyx picks up the Fanny first pick for their side. King Kong, the smile on his face. He said it yesterday. He's not as good on the assets, but hell to that, you know? King Kong. We all know what's true. We've seen you for like, I don't know how long we've seen you in this league, but one thing is for sure. What you said yesterday was a lie. Yeah, it was a lie. Stop capping. We have a lie detector right here. You were capping. You were capping. You were caught red-handed. But on the other side, it is going to be Blacklist International on the red side as well, with the Edith and the Valentina, Harith and Fanny. Fnatic Onyx already releasing their main damage dealers here for both their sides. This sucks for Blacklist International. I mean, you're confident with the Edith and Val. It's a nice two-pick combination. Edith kind of works against the Harith, but it's just that you give out Harith, probably the best goal laner in the current patch, and alongside the Fanny. And mind you, Kelra is going to be the one who's going to be handling the Harith. I think if it's like a normal player, like a regular player, it's like, all right, it's manageable, but then it's Kelra. And you have that the Hylos as well. The Hylos, I think, has been present for 100% of days. Like every day, there's a Hylos. Every day, another Hylos. Every day, there's a horse. Because like Hylos has been nowhere to be found from season 13, from the past few seasons, and then all of a sudden he's starting there, choking up the damage, and then at some point in time, flexible between the EXP and their own position. Claude is going to be the choice here for Bonchan and the rest of the agents to go up against Kelra's Harith. But outplayed, if there's anything we know about this guy, he also plays a mean Claude. Yeah, it's a good Claude player. Honestly, it's good. It's also a good matchup against the Harith, because you are able to
sort of like taper off the momentum that the Harith can get, especially in the late game, because you're just a better, late game marksman. But do think that Harith is not that weak in the late game. Like, he doesn't really scale off. But it's unlike Claude that just has unlimited potential in the late game. He's but the thing is, with this Claude pick, they don't have early game setups yet. And your main threat for Fnatic Onyx is the ability to snow. It has to be in the early game now. Also, for the side of Blacklist International, but teams start to use Hylos as a setup hero, not directly, but it kind of like initiates the fight wherein there's nowhere else to go for the rest of the members of whoever is facing that Hylos. Yeah, all right. Good heads up ban for Fnatic Onyx. They just banned the Kufra instead of looking for a different jungler. Safety. They just don't want the Harith and the Fanny countered on the side of Blacklist International. And Perks is a very good Kufra player too. So now it begs the question for Blacklist International. What do you put on Robe? Do you put Edith Rome against the Hylos, which isn't really that great, but the thing is, you don't even know if the Hylos goes XP or Rome at this point. So might as well go for the Mathilda, look for the escape. This is the same lineup that who was this? This is the same lineup that Aurora ran against them. The Mathilda versus the Harith. All right. There may be something there. There may be something there that they could work on for this game number 1. Because in terms of like team fight and early game damage, I feel like King Kong's gonna have a field day in like the first few minutes of this game. But it depends on how the Matilda's gonna go, especially when it is gonna be on the hands of Perks using this Matilda. Now, if you're a Fnatic Onyx Philippines, you still have a lot of choices for the EXP, or maybe Hylos could even be your EXP lane position, right? Exactly. A lot of flexibility there. Aurora maybe in the mid. Oh, Julian in the mid. All right. Okay. And then the final one's going to be Cho. Just like usual, I think we've seen a lot of that. What do you think about that final Cho pick? Thing is, I don't even know if this is a Rome Cho or XP Cho, because we've seen a lot of XP Chos recently. Oh man, that's true. But the thing is, both of them buy Thunderbolt, which is going to become a problem for Blacklist International. There goes the Bane. As we've said earlier, Bane kind of feels nice in this game. You are able to sort of like deal with the Hylos when he goes in with the Shark Bite. And of course, it's a good counter against the Harith and the Fanny. But my concern is there's a lot of catch on the side of Fnatic Onyx Philippines. Not really just straight up engages onto the side of Blacklist International. But the good thing is they have a Mathilda. Yeah, well, what you mean here is they have a lot of ISO plays. They can play isolation, one-on-one. It's going to be easy for them to just maneuver and get an easy kill without even a conversion from the side of Blacklist International. So Blacklist might have to stick together here, especially with the Matilda being added into their lineup. Both teams have already locked in their respective heroes, and I'm sure that all of them are going to be relying on this Bane for the early portions of the game. A good hero that could possibly secure objectives, but at the same time, if you're looking at a catch from Hylos, at a catch from, the Cho, and especially the cutthroat from the Fanny, I feel like it is really going to pose a lot of problems. Yeah. We're going to find that, or we're going to find more of that out in this game, because this is the first time this season that both of these teams are going to be matching up. Yep. And again, as you've said, there is a lot of threat on the side of Fnatic Onyx with the early game momentum that they can have, especially on the Fanny, the Cutthroats. Once King Kong gets level 4, there is that engage factor from both the the Julian and the setup for Fnatic Onyx. You have to make sure to just try to get those last hits on those minions as early as possible, and then try to contest for those turtles only when you can manage to do them. Buy a little bit more time is the story of the game for the side of Blacklist International, as not a lot of things are currently happening on the map, just, securing a bunch more objectives, but it is Fnatic Onyx that is starting to, get a little bit more than that. This is the beauty of the Julian, like level 3, you don't even need level 4, you have all spells to your arsenal, so you don't really need to look for, wave priors in the early game. That's the reason why Fnatic Onyx is already engaging onto MP the King, and that's the first blood being drawn by the Sonics. Isolated. He was caught red-handed walking into the river, and that fish, octopus, if I should say, I don't even know. Squid. But whether, okay, all right, squid. That squid is getting back into base, and this is going to be the same Prince. reason. One more hit. Oh my One goodness. more hit. He was outplayed by outplayed, and that so far is going to be 1-1 for the side of Blacklist. You'll take that if you're them. That's a big blunder from Super Prince, especially with the flicker commitment. One more hit would have done the job, but he didn't feel like the damage was enough
and outplayed, gets 1 kill in return. And yeah, you take that trade any day because they also got turtle. Yeah, they did get a turtle, but Kellera in the same way got a little bit more gold from those energy shields. He's going to be using it a lot here. Here we go. Oh, the jump and the cutthroat from King Kong. Look at the cable swing from the Fanny. And the return kill from Fnatic Onyx is there. Haji goes down. Yo, King Kong was like, you know what? Why you hurting my bro? Why you over there? You shouldn't be there. As you take a look at the Infinix hand cam as well, King Kong's fast hands are going to be there off the essence. But my goodness, good escape coming in from Kellera to just take himself out. But in the same manner, it's going to be King Kong and the rest of the members there at the bottom lane. It's, I believe, Lord JM trying to, you know, control that Fanny. That's going to be the main catch of theirs heading forward into the later match. Yeah, like the key word is catch. Blacklist International has to catch the Fanny and the Hatter, especially in the mid-game. But we've seen Kellera already pop Purify earlier on. Perks shooting a lot of damage. Good thing there's a shield with the Mathilda after the Guiding Wind. But again, you already start feeling it like Fnatic Onyx. It's not even like, you know, the peak of their, you know, their power spike. It's just a preview of what's to come. Yeah, I'm curious about what build specifically Perks is going to be going for here. Because in terms of like the early game damage, of course, he's going to be there. But in the same way, if you take a look at it, it's only more on like book and the mana regeneration coming in from the Matilda. Yeah. So he hasn't really built up as much compared to the others who have already secured a bit more of those items. Pretty tied up also in terms of the gold department just because of the fact that Outplayed got a kill on the other side. But it was Kellera who got more of those energy shields. Yeah, but look at mid lane. Again, another attempt from Fnatic Onyx. Haji with the double dash. Cutthroat from King Kong. Very good bait from Fnatic Onyx. Kirk went and didn't go for the kick. But the double dash from the Valentina was already used, and King Kong gets a free kill. Yo, he just waited until there was nothing left else to move. Kirk with the kick. He's finding the angles. The Kirk-Kick is in action, but there's the Guiding Wind from Perk, saving the king of Blacklist International. But the other king is just taking the turtle. Now, that's one of the perks of having Perks there, right? Just, yep. You know, getting out of situations. Have an access. And like, all right, I'm out. All right, skadoosh, goodbye, everyone. But that's also the case for the turtle. And at the same time, it's King Kong again. Look at the dives. Harris with the Salmon Force. Blazing through it. Does no damage whatsoever. Flicker out. Actually, not Flicker. Purify and beat my out. Outplay, he goes back in. Kellera has no mana. Haji, can he go for the punish? No. Purify also from Perks has been used. But Fnatic Onyx, they're not done yet. Bottom lane, there's a kick onto the Edith. And King Kong, no ultimate yet. But the cables, not dealing enough damage. Lord J might be able to get out with the Primal Wrath, but Kirk with a Thunderbolt slow. And again, another set of cables onto the Edith. Now you see the sarcasm that King Kong has during the recent interview yesterday. He says that he kind of sucks with using the assassins, and now you know why we say that he's capping. He's currently a liar. 5-0-0 using this Fanny. All of those isolation plays are clearly working for the Sonics. Meanwhile, for Blacklist International, they have secured, you know, a kill that went on to the best hero. That is Outplayed, but Kirk is going to be followed here by the rest of the members of Blacklist. They want to go or not, just secure more objectives as the Lord is going to be there. Or should I say the Turtle is going to be present in 45 seconds or less. A major thing that they've also got in a turret up top. Yep. Map control is everything here for Fnatic Onyx, preventing the Claude from being able to farm up towards the late game. And Super Prince, again, the Julian, does not need a lot of farm. King Kong once again tries to go for the bait. Doesn't use the Cutthroat, as he knows there's a lot of dangerous heroes lurking on the side of Blacklist. Midnight, that's so difficult now for the side of Blacklist to just, you know, find and secure their objectives so safely, because it's been a problem from them right from the start. They're unable to get an objective, to get a turtle. Maybe one because of an extra group of tactic that they did during the first turtle, but on the other hand, nevertheless, it's still going to be right now. Brusco soaking up a lot of damage. He does have the Revitalize and the Glorious Pathway. However, Blacklist International will just try to go for the trade onto the top lane because they really cannot contest this turtle from Fnatic Onyx. Yeah, there's just a little too much damage. A downpour on the offensive here for the side of Fnatic Onyx Philippines. And maybe it's a trade, but in the same way, that is not going to be allowed by the side of Blacklist. Instead, it's going to be a push again. Ooh, Purify from Outplayed alongside the BMI, but they catch up with a Glorious Pathway. Blazing duet used by Outplayed. But here comes Stefani from the backside. Cutthroat onto Haji. He goes down. He's not done yet.
He's looking for more. Unfortunately, he does not have the energy. Yo. But Kelra has the mana. He takes down Perks. Flicker out from Super Friends. He's going to be able to get out. Shark Bite from the Bane. But Kirk with the knockup. One more chase from Fnatic Onyx. They might be able to take out Lord JM here. Oh, but flip back and onto the Primal Wrath. He's going to be able to get out. Don't tell me. But King Kong once again lurking in the shadows. And Lord JM gets kicked once again. Kelra with his Almond Force. He does not want to end this fight. He wants to look for more. Yeah, Blacklist International just being tossed aside one after another, courtesy of those Jit Condos coming in from Kirk, who now has 4 assists in this game. Brusco being the sponge, the defensive sponge for Fnatic Onyx Philippines to just get those damage outputs from Blacklist, and then it's going to be up to Kelra to, you know, dish out the damage. He's not even part of a lot of team fights because it's King Kong that's finishing them off for good. Super Prince was almost, you know, dead over there on the top side, but it's not going to matter because Kirk is going to be here in the middle. JM catches Kelra, but he does have the Fear Bite. He's not using it yet, and now has burned it because Outplayed used the Blazing Duet. And Blacklist International, they are going to be able to save their mid lane turret. A lot of resources expended on the side of Fnatic Onyx. Purify on Kelra as well as a Glorious Pathway plus the Flicker from Kirk. Yeah, they can't lose this middle lane turret. This is going to be the most important objective that they should have for the next couple of minutes, because again, the Lord is going to be there, and in case they lose that, they lose a little bit of those wave management that would be easier with that middle lane turret, and also the buffs accessible for them on that side. Yeah, every second counts here for Blacklist International. Fnatic Onyx, they're just closing the map, the roads of Blacklist towards the inevitable comeback with the claw. But Fnatic Onyx, again, very identical to all their games. They're still looking for engages here. Lord JM once again gets kicked, but the Harris has not used the Diamond Force yet. They are in front of the Lord. This is going to be a Lord dance for both sides, but Fnatic Onyx, they want to engage. Super Prince is looking for the angle, and Outplayed, BMI's out. And they're going to try to burst on the Lord, but they're still coming back here. Lord Jay with the final wrath. He's hurting Kirk. He's hurting Kirk. Kirk might go down. No, the Choke gets lit. The Choke's able to live. Oh no, he dies, but on the backside. Fnatic Onyx engages on the Blacklist International, but the safety net off the Bane. Diamond Force has been used by Kelra, though. He's not able to take out the target. He wants MP the King in the front line. Is able to save that team fight here for Blacklist International alongside Lord JM. There is no other way to say this, but Blacklist might have just turned things around. What a beautiful catch coming in from Lord JM. I have to say, he landed that kill using the flicker to catch Kirk red-handed. As we take a look at this one, the Cho was already down. Lord JM was right here on the other side, and it was the resident members of Fnatic Onyx Philippines that was trying to surround him from the other side. Kelra was also trying to fight on his own, but the problem was the catch from Lord JM, making 2 clutch plays to get the Lord for the side of Blacklist International. Oh, Fnatic Onyx, as much as they want to engage versus Blacklist International, they have to engage into the Bane ultimate. It's going to be very hard to move around those areas because you have to deal with the damage output, the crowd control, as well as the positioning of Lord JM. Yo, Midnight Fish, our friends, not food, did not work for them at that time. It was just too much. The damage was too much to take for the side of Fnatic Onyx Philippines. And not only that, the extra bump, the extra knockup paid dividends for the agents, for them to regain some floor, for them to regain some ground. And now, from being 4.5k down in this game, they are now just by 1,000 in terms of gap. But look at this. King Kong's going to be trying to go instead, but that might not be the greatest decision because Perks followed to his death. A little blunder from the Mathilda. He thought he could knock up King Kong in time for Blacklist International to re-engage. But again, it's a reset for both sides. Fnatic Onyx still holding the gold lead. Very high margins of gold here in the course of the side of Fnatic Onyx, but Blacklist International, they're catching up. You already have the War Axe and Thunderbelt on the Bane, plus the Brute Force Breastplate just to add more survivability and as well as a little bit more damage. But now he's building towards, I think that was a Blade of Despair or even a Malefic Roar. I'd rather prefer the Malefic Roar, honestly, for the penetration. But this is the start of the climb back
of Blacklist. Yeah, that's the extra damage output that's gonna be, you know, necessary for them to get back in this game. I feel like they have already made that. They've already made several moves for them to get back, especially with a level of understanding that they had, specifically Lord JM in that past Lord fight, right? Where he used the flicker to reach the Cho, and then that meant that there was no longer any way for them to execute the isolation play except for King Kong. But when the team fight was right there, it was also a sign for King Kong to say, you know what? I can't do isolation plays if they're all there. Yep. So the fight, whenever there's a team fight, with a Bane being the center of it all, they might have just won. Yeah, and we said it earlier too during the draft. Like the Edith does work against the you know, the composition of Fnatic Onyx, but also the last pick Bane. Like this is really the Bane of Fnatic Onyx. Their strength is engages, but if you can't engage, then you're just naturally losing to the team fight versus the Claude, because they have more damage when it comes to dragged out fights, and if they cannot choose their targets, they're just gonna be pummeled down by both the Edith and the Claude. Yeah, and especially with the late game, right, where a lot of these teams are gonna be clamped up together. They're gonna be grouping up so much to just try and dish out the damage, and Blacklist International is very much aware of that. They know that they had the Edith and the Claude, two heroes that are very good in terms of team fights. The only thing probably that I'm quite concerned here is going to be the damage or the sustainability, only because they have the Hylos. So Hylos specifically for should I say the Matilda, rather. They only have the Matilda here for Blacklist International. So it might be the issue for them in terms of durability, so they have to strike first. They have to find a way to just counter-attack and land on those perfect hits. Yeah, Blacklist International, they're not out of the waters here just yet. They, you know, you make a very strong point when you say, like, there's a lot of durability with the Hylos. They don't have that for the side of Blacklist International. It's just a Matilda. But what they can utilize is their ability to engage without any potential punish. Because in contrast to Onyx, they have the Bane to deal with a lot of these engages for from the side of Onyx, from Fnatic Onyx. But with Blacklist International, if they just decided to fly with the Matilda alongside, you know, with the Edith, the Claude going in with the Purify and Blazing Duet, Fnatic Onyx, their only choice is to run away. Yeah, their only choice is to run away. They can't even use the Glorious Pathway at some point, and they're going to be using that ultimate to, you know, get out of the way out of the team fight. And beforehand, you have the Matilda, you have the Claude, very agile heroes from the side of Blacklist International, and if they want to engage, there's no way to go but full engage 100%. There is no backing out from that, because Brusco is going to have a Glorious Pathway forward. Yeah. He's never going to put it backward unless emergency calls for it. Yeah, it's like you take the glory from the path. Yeah. Because now it's an exit pathway. Oh man, it's like a walk of shame. It's a walk of shame. And it's a shameful pathway. Right? It's called a Glorious Pathway for a reason. Use it onward. You don't want it to be called the path of shame. Yeah. Because the path of shame is going to be you going back to the base. And now, it's just like what we were talking about a while ago during the break, Blacklist International is starting to group up. They have noticed that, you know, the lead is slowly being worked on here. Super Prince, that was a close call. I mean, it was almost right there. But Blacklist, or should I say Fnatic Onyx Philippines, having very good sense of awareness, knowing where the rest of the members of the Legions are. Now, they're just swinging back and forth between opposite side of the map. They're trying to find someone. They're trying to find someone, as well as slow pushing the opposite lane of the Lord. And now, might be a very, you know, very dragged out Lord dance here, considering that both checklists are fulfilled here for Fnatic Onyx and Blacklist International. Might be ready to go here. The rest of the members of Fnatic Onyx Philippines are still hiding. It's only Brusco, King Kong, and Kelra, even Super Friends, finally showing themselves here. This. But this is just half. Oh, they reset it. They're going to be resetting it, Blacklist International. That's a Fanny still. You know, you have to make sure that the Fanny is out of the lore before you take it out. And now he goes back. Haji steals the kick, but Bane with a deadly catch alongside the Retribution is able to steal the Lord for Fnatic Onyx. But the kick, Kirk is able to secure the kill onto MP the King here for Fnatic Onyx, but they're not done yet. Blacklist International, again, they're clapping back. The damage output from Outplayed is just too much. Yeah, that was a very good of a gamble here from the side of Blacklist International. They got what they wanted,
Outplayed, being cut to half his health, but is still going to be alive courtesy of Perks. Lord walking down. Blacklist International is starting to completely turn this around. Fnatic Onyx Philippines would still have a lead in terms of the gold, but they no longer have a lot of those turrets available. Only the ones at the middle and at the top. The inhibitor might be the case here for them unless Fnatic Onyx Philippines wants to do something. Just Hick. Zaman Force has been used by Keller to defend the Lord. And Blacklist International, they're going to have to give this one to Fnatic Onyx. They're not going to be able to break the base for today, but they live to fight for another day. Yeah, honestly, they haven't gotten a lot from that Lord, actually, because Fnatic Onyx Philippines would still have something here. It was almost a Lord JM trying to get something over there with the Earth Shatter, but that's not going to happen. Although there's a lot here going on. The kick! My goodness! From Haji Kirk! Kirk got outplayed. He thought he was going to be able to look for a target, but Haji, he knew what was about to happen, and he did it first. He was one step ahead of Fnatic Onyx, and now Blacklist International is in front of the base. But Fnatic once again, Lord JM eating the damage output. The Julian flicker in from Lord JM. Did not catch anybody, but the oh my goodness, the ultimate from MP the King once again. But Blazing Duet, all right, does not hit anyone. Keldra is still going to be able to chase here. No Purify, however, and also the Zaman Force has been expended. Brusco looking for an opening here versus Blacklist International. Lord JM with the flicker was a big blunder here for the side of Blacklist. Yeah, that was a good note there from the side of Fnatic Onyx Philippines. It was Super Friends, I believe, who kind of did the knock-up, and then Kirk, in the same way, was just trying to distract the attention of the rest of the members of Blacklist International from getting one major objective that could have been fatal. Because again, that's an inhibitor, that's super minions. If you manage to surrender that specific objective. Good thing though for Fnatic Onyx is that Keldra got another kill. This is going to help him to again continue to farm and scale up and get that final item that could possibly be very handy in the upcoming team fight, because the Lord is going to be present within 30 seconds. Yeah, both sides, they have the damage, they have the items. It's just a matter of execution now and also the strength of your composition. MP the King just purchased the Winter Crown just to be able to get out of the Zaman Force, as well as the onslaught of engagement from the side of Fnatic Onyx, especially with Kirk just tunneling vision onto this Bane. Yeah, if you get back to his